For me, OpenStreetMap is freedom. Freedom of expression, freedom of data, freedom of information. OSM brings back power to the communities so that they are empowered to take action in their own development. OpenStreetMap is very beneficial, especially for the marginalized communities, because it gives them the opportunity to be seen on the map. So I think OpenStreetMap is really one of the important information if we're talking about disaster, because it really can provide important information about what are going to happen when disaster strikes in particular areas. OSM is a very big gold mine of data. This allows a lot of different applications to be built using the OSM data. People can also directly contribute to it compared to other commercial maps. For example, you just pass by a building that's not updated anymore, then you can just directly edit it. So even though Asia Pacific is the largest and most populated region in the world, our voice is the smallest and softest. There's a lack of representation and lack of voices in the map. So we want to use OSM as a means to make sure that these voices are heard. We recently established Open Mapping Hub in Asia Pacific because we know for the last several years a lot of different open mapping activities are going on. So now we need to support them and also create a platform to network. The hub has a small but pretty active team of people from different countries. So some of them are from the Philippines, and the other members are from Indonesia, Turkey, and also Nepal. And we're growing. We work remotely, partly also because of the COVID. But this is the first time that we have met together. And this is wonderful. The hub has different activities going on. For example, we do have a program called C Leads, C Inspires, which is a program where we have brought 100 smart women from 16 different countries. These women will be working with us for 6 months. The idea is that we want to bring more women in OpenStreetMap. यो अलिकति हार्श रियालिटी नै हो हैन वुमेन चाहिँ एकदमै अन्डर रिप्रेजेन्टेड छ बी इट इन फिल्ड्स अफ म्यापिङ बी इट इन टेक बी इट एनीवेयर अनि यो इभेन्टमा चाहिँ ओन्ली वुमन फर वुमन भनेर जुन एउटा स्लोगनबाट प्रमोट भइरहेको थियो त्यो चाहिँ एउटा मेजर एट्र्याक्सन थियो मेरो अनि त्यो म्याप्स चाहिँ आई थिंक जनरल पब्लिकको लागि चाहिँ अलिकति मुभमेन्ट गर्न हैन अनि त्यसपछि आफ्नो ठाउँको बारेमा डिफ्रेन्ट ठाउँको बारेमा बुझ्न सजिलो बनाउने एउटा माध्यम हो तर एसएलएसआईमा आइसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि हुन्छ नि म्याप्सले चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो कम्युनिटीको पनि प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ म्यापको थ्रु पनि सल्भ गर्न सकिन्छ 6 महिनापछि चाहिँ मैले पढेको एकाडेमिक सेक्टरमा पढेको बाहेक अरु अब जस्तै त्यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो चाहिँ धेरै सिक्छु जस्तो मलाई लाग्छ सो अब आम अ डक्टर हैन एन्ड मेरो लागि म्यापिङ वाज जस्ट ओके कुनै ठाउँमा पुग्नु छ ल ओके ल त्यो सर्च गर्छु भनेर हैन तर अब यसले यसरी पनि गर्दो रहेछ म्यापिङ इट्स अ ब्रड सब्जेक्ट रहेछ नि त इन अ होल इफ मोर वुमन फिमेल्सहरू चाहिँ म्यापिङमा इन्भल्भ छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा फिमेल फ्रेन्डली पिओआइजहरू चाहिँ कलेक्सनको बढ्छ क्या जस्तो फिमेल फ्रेन्डली पिओआइज भन्नाले प्याड भेन्डिङ मेसिन भयो अथवा पब्लिक टोइलेट्सहरू भयो अथवा वाटर ट्याप्स जुन चाहिँ रिमोट एरियामा चाहिँ वाटर ट्याप्स टाढा हुन्छ अनि फिमेलहरूले चाहिँ एकदम ब्याक एन्ड फोर्थ गाह्रो भएर चाहिँ यस्तो यो फिमेल फ्रेन्डली पिओआइजहरू चाहिँ बढी म्याप हुने भयो अनि म्याप नै आफैमा फिमेल इन्क्लुजिभ हुने भयो क्या अब त्यो कस्तो सुन्दै कस्तो वाउ छ नि त हैन I think we should stop setting boundaries as to what women can or cannot be. I think for the longest of time we have been underrepresented. Our voices seems like it has not been heard enough and slowly we are starting the trend. We are becoming more inclusive. वुमेनहरुले गर्न नसक्ने भन्ने केही पनि कुरा छैन जे गरे पनि यु क्यान जस्ट बी देयर अनि आफूले आफूमा बिलिभ गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ केही थाहा छैन भने पनि जस्ट ट्राई आई डिडन्ट नो आई ह्याड जीरो नलेज अबाउट mapping. I just tried and so just don't be scared, I think.
We also provide small grants to different communities in different countries. One of the grants we provide is what we call booster grants. In different countries, the OSM communities have been already doing interesting work, and then we just want to boost them through the booster grant. अनि नेपालको बुस्टर ग्रान्ट कमिटीले चाहिँ कल फर इनोभेटिभ आइडियाज भनेर चाहिँ एउटा कल फर आइडियाजको प्लेटफर्म खोलेको थियो। त्यहाँ चाहिँ हामी काठमाडौँ युनिभर्सिटी जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ सोसाइटीले चाहिँ एउटा कस्तो खालको आइडिया सोच्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अर्बनाइजेसनले गर्दाखेरि त एकदमै धेरै एरेबल ल्यान्ड्सहरू त रेजिडेन्सियल ल्यान्डमा त कन्भर्ट भइरहेको छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिन भेजिटेसनको एकदमै धेरै रिडक्सन भइरहेको छ। यो हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ अर्बन रुफटप फार्मिङ हो, जसलाई चाहिँ पपुलरली नेपालमा कौशी खेती पनि भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो कौशीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ कल्टिभेसन चाहिँ लगाएर हैन फुडिङमा पनि उनीहरूलाई हेल्प भइरहेको छ। यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले धेरैजनासँग कन्सर्न गर्यौँ, हाउ क्यान जियो स्पेशल टेक्नोलोजी बी युज टु म्याप अथवा टु सस्टेन फुड सेल्फ सफिसियन्सी। Booster grants give us platform and opportunity. That's the motto of the booster grant, is just empowering the local people. Just we are collaborating with the local governments, and we are just providing after our work, we are providing geodatabase of footprint of buildings, roads, and the POI, point of interest. Geomatics Engineering Student Association of Nepal, जिसान भनेको चाहिँ वेस्टर्न रिजनल क्याम्पस WRC को चाहिँ जियोमेटिक्स स्टुडेन्टहरुको चाहिँ एउटा कम्युनिटी हो र यसले चाहिँ सुरुदेखि नै स्टुडेन्टहरुको यो प्रोफेसनल लाइफ र यो स्टडीज लाइफलाई चाहिँ कम्बिनेसन गरेर अगाडि बढाइरहेको छ। अहिलेसम्म हामीले विभिन्न खाले ट्रेनिङ अनि वर्कसप अनि फिल्डको कामहरु OSM मार्फत गर्दै आइरहेका छौं। केही समय लगत्तै अगाडि चाहिँ हामीले बुस्टर ग्रान्टबाट स्पोन्सरशिपमा फर्स्ट इयरलाई टार्गेट गरेर OSM ट्रेनिङ लन्च गर्यौं, जुन एकदम फ्रुटफुल भयो। बुस्टर ग्रान्टले पनि विभिन्न समयमा गरिरहेको छ। हाम्रो यो कहिले एउटा एरियाको कहिले कुनै पिछडिएको एरियाहरुको म्यापिङ पनि हाम्रो जोसम्म राखिदिएर टास्क म्यानेजरमा राखिदिएर त्यो पनि हाम्रो विद्यार्थीहरुले भाइ-बहिनीहरुले गरिरहेको छ। Today we have done a joint training activity with the students of the Geomatics Engineering Department. We teach them how to do field data collection using various mobile applications. Hani gave a training in OSM troubleshooting on how to define relations and how to manage conflicts in OSM. Harry had a session on disaster management using INASAFE and gave a demonstration and introduction. It's so great to see the students being proactive and continuously asking us if they are not familiar with the things that we are teaching. It's really worth it to see the students being immersed with the OSM data movement. Well, map data is very important in everyday life. Sometimes I compare it with other basic infrastructures like drinking water, utilities like electricity. Because without information, without knowledge about geography, we cannot take our decisions, whether that's in everyday life or at the government level or NGO level. They need access to map data.